Encik Lawrence Wong berkata sebagai Perdana Menteri nanti, beliau sedia menyemak semula semua anggapan asas demi memajukan lagi negara. Malah menurutnya, proses itu sebenarnya sudah pun dimulakan menerusi inisiatif melakar hala tuju Singapura bagi dasar-dasar seperti perumahan dan pengambilan kerja. DPM Wong berkata demikian dalam satu wawancara khas dengan pihak media menjelang pelantikannya sebagai Perdana Menteri esok. Minat Encik Lawrence Wong untuk bergelumang dengan perkhidmatan awam bermula semasa bekerja sebagai pakar ekonomi Menteri Perdagangan dan Perusahaan. Beliau sebenarnya pernah ditolak oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam semasa memohon untuk menyertai perkhidmatan pentadbiran. Lantaran itu, beliau tidak terlibat dengan kerja-kerja berhubung dasar ketika itu dan pernah terfikir untuk menyertai sektor privat. And when I was looking at myself, I was looking at friends around me and other schoolmates and peers. I figured, look, I can do economics work in the government. I can do exactly the same kind of economics work in the private sector too, and they are paying better. So the thought did cross my mind, maybe I should just leave and join a private sector, maybe a bank. But at that time, I also had very good bosses in the civil service. Bun Wan happened to be my first permanent secretary in MTI and then Lim Siong Guan in finance, and they persuaded me to stay on. Encik Wong akhirnya dipelawa menyertai politik pada 2011 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Namun tidak pernah terlintas di benak hatinya bahawa perjalanan ini akan membawanya ke istana suatu hari nanti sebagai pengganti kepada PM Lee Hsien Loong, sekaligus menjadi Perdana Menteri keempat Singapura. I was surprised when I went back home to tell my wife. She was surprised too. But we had been prepared for it because she knew I was part of this process. And we knew that going into this, we would accept the outcome of the process. And if this is the result, then I would step up and I would take on the responsibility. Dalam wawancara ini, Encik Wong berkata selaku Perdana Menteri nanti, beliau juga bersedia menyemak semula pendekatan-pendekatan tradisional. We are prepared to re-examine all our assumptions and consider under different circumstances, different societal expectations and needs, how might we do things different. Soon we will be announcing the new details of the unemployment benefit scheme, which we talked about, which, we in the past had said this was not something we would do. But again, now under different circumstances, recognizing that the economic environment is going to be more volatile, that the pace of change will be faster, technological advancements are continuing, and therefore jobs will be disrupted more and more. We feel it's necessary to have some support system in place. Mengenai isu-isu mencabar, Encik Wong memberi jaminan bahawa pemerintah akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara sebagaimana yang dilakukan bagi isu Seksyen 377E atau isu tudung. Meskipun pemerintah mengambil kira pandangan-pandangan berbeza dalam pembangunan negara, Encik Wong juga mengiktiraf kini terdapat lebih banyak keinginan bagi wujudnya persaingan politik. Ini merupakan antara faktor yang beliau akan mengambil kira dalam persiapannya untuk memimpin Parti Tindakan Rakyat yang memerintah dalam pilihan raya umum akan datang. Suatu mandat, katanya, diperlukan untuk menjaga kepentingan rakyat. In the next election, the contest is fiercer and we were to lose just a few percentage points. It is not unimaginable for 2 or maybe 3 opposition parties to come together, form a coalition and run the government. Get more than 50%. Not at all unimaginable. And that's why when I said that I do not assume the PAP will win the next election or that I will automatically be the PM after the election, I say that seriously. This is the reality of our political situation today. It is no longer a dominant system, one-party system. On my part, as leader, as Prime Minister and later leader of the party, I will do my very best to make sure that the PAP earns the confidence and trust of Singaporeans and we get the mandate to govern. Mengulas mengenai gaya kepimpinannya,
Encik Wong berkata beliau akan bersikap terbuka, bermusyawarah dan mendengar, tetapi tidak akan teragak-agak daripada melakukan perkara yang betul untuk membawa Singapura ke hadapan. Dalam wawancara yang sama, Encik Wong juga ditanya, adakah beliau mengambil kelas-kelas Bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada persiapan beliau untuk menjadi Perdana Menteri? Ini jawapan beliau. I am taking Malay language lessons. I'm doing it as best I can every week. It's not something only now. I've been doing it off and on. For some time, even before then, as a civil servant, I did a little bit conversational as a civil servant. And then after entering politics, I also continued with it. But now, ever since the appointment as DPM, already close to 2 years, I've been taking the lessons more seriously too, because I do want to engage more in Malay, speak in Malay. It's a continuing process. I think to be able to deliver a speech, it's something I can do. To be fluent and be able to engage completely in Malay, I think that will be much, much harder. But never say never. I'll just keep on working at it and trying to get better. Dan kami teruskan liputan untuk membawa anda mengenali lebih dekat lagi bakal Perdana Menteri keempat Singapura. Beliau sebenarnya seorang pencinta muzik yang sejak dari bangku sekolah lagi menunjukkan minat kepada khidmat masyarakat. Video ini sudah meraih lebih 2 juta klik. Ia memaparkan timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong menggentil gitar elektrik semasa jamming dengan kumpulan tempatan Raw Earth. Mengimbas kembali sesi jamming itu, Ketua Raw Earth, Danny Leung berkata, sesi ini berlangsung secara improvisasi dan organik. DPM Wong sepatutnya bermain beberapa lagu saja, tapi mereka akhirnya bermain selama sejam. Ini sekaligus menunjukkan sikap santai DPM Wong yang tidak ramai dapat saksikan secara langsung. It was very organic. We didn't plan. It's almost like after we play the song, say, okay, what's next? Minat DPM Wong dalam bidang muzik bermula sejak kecil lagi, sehingga meninggalkan kesan kepada guru-guru dan rakan-rakannya di sekolah. Antara mereka ialah mantan guru kelasnya di Maktab Rendah Victoria, Cik Pang Leha yang kini naib pengetua Maktab Rendah Tampines Meridian. He was a member of the VJC choir, and I can fondly remember some of the things that the class did together to commemorate Teachers' Day for me. The first year in 1989, what they did was they came to see me and they sang a song for me for Teachers' Day, and DPM Wong was the guitarist. Selain bakat muzik, Cik Pang berkata sebagai pelajar, Encik Wong sentiasa bersedia membantu rakan-rakan sekolahnya selain mempamerkan semangat komitmen yang tinggi. So we're talking about scholarships, and this topic of service came about. We spoke about the importance of commitment and the bond that goes with the scholarship award. And he struck me as someone who felt a strong sense of service and wanting to contribute to the community. So at that point in time, I felt that this is a promising young man who will be able to contribute much to society. Cik Pang yakin bekas pelajarannya ini akan dapat membawa Singapura ke peringkat yang lebih tinggi. Sementara itu, bakal Perdana Menteri Singapura ini juga cukup selesa menggunakan media sosial dan pernah menghasilkan sebilangan video tular menerusi TikTok, Instagram dan Facebook. Seorang penganalisis media sosial berkata, Encik Wong kini mempunyai personality online iaitu seseorang yang mengikuti perkembangan trend. Kandungan baharu diterbitkannya hampir setiap hari. Daripada kemas kini mengenai dasar negara hinggalah acara hariannya, malah juga menyertai trend media sosial.
Hi everyone. The way he experiments with new content, new techniques, trying out things like trendjacking or transition videos. I think it really does show that he is trying to experiment with different ways of portraying himself. Dr. Sun berkata ia membolehkan rakyat Singapura lebih memahami siapakah Perdana Menteri seterusnya ini dan bagaimana beliau menjulang usaha mendampingi rakyat. Well, we have a comment here from someone who says, "We love you, Wong Senpai." Thank you, Miraga, for sharing the love around. I really appreciate it. DPM Wong's engagement style is really quite reflective of his real world or in-person persona. There seemed to be a consensus that he is a person who is very relatable, who is not afraid to take risks, who likes to try new things and has quite a learning attitude towards this. Sedang Singapura bersiap sedia bagi peralihan kepimpinan dan pilihan raya umum akan datang, ruang-ruang online merupakan platform untuk belia mendapatkan perkembangan terkini tentang hal dalam negeri. He has done in his social media, for example, references to pop culture, for instance. Perhaps more importantly, they might find him quite refreshing because of his style and experimental approach, which is not really expected as a leader of the government. Young people are more concerned. Dengan para pengguna muda kerap membincangkan isu-isu seperti perubahan iklim dan kesihatan mental di media sosial, Dr. Sun berkata ia satu lagi wadah untuk Encik Wong mendapatkan maklumat tentang perspektif golongan tersebut. Dr. Sun juga menjangkakan bahawa kepimpinan 4G akan mempertingkatkan usaha pendampingan mereka di wadah online pada masa hadapan. Pemerintah akan membelanjakan sehingga $3.3 bilion ke dalam perkhidmatan dan prasarana digital awam. Lebih $2 bilion daripadanya akan digunakan untuk meningkatkan keandalannya termasuk memindahkan lebih banyak khidmat kepada kaedah cloud dan memantau ancaman siber. The impact on citizens on the digital services, if they are disrupted, actually is very high. We want to continue to have the trust of the citizens in the use of government digital services. So the added budget for the digital infrastructure will allow us to strengthen it, make it more resilient and more secure. Dengan berbilion-bilion dolar diperuntukkan dalam bentuk kontrak setiap tahun, pemerintah juga mahu bekerjasama dengan pihak industri dengan lebih mudah dan fleksibel. Antaranya, ia mahu mempermudahkan syarat-syaratnya. GovTech akan mendapatkan maklum balas para pemain industri tentang apa yang boleh diperbaiki dan bagaimana meningkatkan khidmat digital. Membantu lulusan Institut Pendidikan Teknikal atau ITE memasuki sektor perkhidmatan kewangan. Untuk itu, satu kajian kemungkinan bagi diploma bekerja sambil belajar bagi lulusan ITE sedang diteroka. Pada masa ini, ada 42 kursus merentasi 3 sektor industri meliputi program perantisan 2,5 tahun. Antara 70 hingga 80% program perantisan itu melibatkan latihan sambil bekerja dengan selebihnya di ITE. Akan ada beasiswa sekali sahaja bagi 50 pelajar dan mereka yang layak boleh bekerja sambil belajar di salah satu daripada 13 institusi kewangan. Mereka juga akan mendapat anugerah pembelajaran sebanyak $3,000 dan latihan amali selama 5 bulan. Ini termasuk allowance bulanan $800. Program itu diumumkan di Majlis Ulang Tahun ke-50 Institut Perbankan dan Kewangan Singapura atau IBF yang dihadiri Timbalan Pengurusi Penguasa Kewangan Singapura Gan Kim Yong yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Perusahaan. With this, we hope to see greater inclusivity and skills-based hiring within the financial sector, where employers look beyond academic qualifications and place a candidate's skills and competencies at the forefront of their hiring practices. We want to assure our IT talent they can excel in their chosen professions and enjoy rewarding careers in the financial sector.